energy కాదు. Very good to get the ready to work and play. I don't need to చెప్పాను. జరుగుతున్నారమ్మా. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అంటే అమ్మా నేను ఈ చేతి అన్నాను అనుకో, లోపల ఉంది ఒకటి. ఇది చూస్తా, ఇది కూడా ఇలా గట్టిగా అన్నానంటే పల్లెటూరు ఎంతో గట్టిగా కొడుస్తా. చూడు, అది చూస్తే చూడాలా? కొరిగి కొరిగి నాకే నొప్పి వచ్చేసింది. ఖర్చువరకు యూజ్ చేస్తాను. Right. Next, search warrant requirements. What are the requirements for the search warrant in data privacy? A search warrant is a document signed by a magistrate giving law enforcement officers the authority to search for a specified place for specific items that are particularly described in the warranty. In the warrant, a search warrant is a document. మనకి సెర్చ్ వారెంట్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ అండి. అది ఎవరు సైన్ చేస్తారు? మెజిస్ట్రేట్ సైన్ చేస్తాడు. ఓకే, గివింగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్స్, ఎవరికి? లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి ఒక అథారిటీ ఫర్ సెర్చింగ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ప్లేస్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఐటమ్స్. ఓకే, అది ఏం చేయాలి? ఎక్కడ వారెంట్ తీసుకుంటారు అన్నమాట దానికి. ఓకేనా? ఇన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద వారెంట్. ఇది ఎక్కడ చేయాలి, ఏ ప్లేస్లో చేయాలి, లేకపోతే ఏ ఐటమ్స్ సెర్చ్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు. ఏ వారెంట్ మస్ట్ బి based on another document called as affidavit. A warrant must be based on another document called an affidavit. Okay, affidavit which is signed under oath by some person. Maybe some person is a police officer or any other person, expressing the belief that certain items will be found at the
location to be searched and giving facts suppose that supports the belief. Right. Those facts must be constitute probable cause that the object of the search will be found at the described location. At the described location. Only those items, only those items specially named in the warrant can be searched for. Right. అంటే చూడండి, only those items specify named in the warrant that can be searched for. ఏ ఐటమ్స్ని మనం సెర్చ్ చేయాలి అనేది కూడా వారెంట్లో రాసి ఉంటుంది. ఏ వారెంట్ కెన్ ఆథరైజ్ ద సెర్చ్ అండ్ సీజర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బోత్. ఇది మనకు అది జనరల్గా చెప్పిన వారెంట్ అండి. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్కి రిలేటెడ్గా వచ్చినట్టు వారెంట్ ఇది ఏమన్నారండి? ఏ వారెంట్ కెన్ ఆథరైజ్ ద సెర్చ్ అండ్ ద seizure of computer hardware, digital information, or hardware and digital information. Right. Overly broad language such as authorization to seize all records or all computers can result in in the warrant being invalidated. Invalidated. The warrant must specify the crimes to which the evidence pertains. On the scene, affidavit checklist లో ఏమేమి ఉండాలి? The affidavit for a search warrant should articulate probable cause that the affidavit for a search warrant should articulate probable cause that an offense has been committed. Okay, has been committed. Specify the name of the person and the penal code numbers. Next, digital evidence is located at the named location. Okay, మనకి డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా లొకేషన్లో? నెక్స్ట్, ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్రైమ్. ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్రైమ్. నెక్స్ట్, ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఏ సస్పెక్టెడ్ పర్సన్. Right. Next, the affidavit should be specific enough to satisfy the legal requirements but remain as general as possible so as not to exclude any evidence that might be found. The affidavit should be specific enough to satisfy the legal requirements but remain as general as possible so as not to exclude any evidence that might be found. Next, search warrants can be obtained to search for specific types of property or for a person. State laws usually define exactly for what things a search can be issued. Search warrants can be obtained to search for specific types of property or for a person. State laws usually define exactly for what things a search can be issued. Consider an example. Under the Texas Code of Criminal Procedures, Section 18.02, search warrants can be issued to search for any of the following. ఓకే, మన టెక్సాస్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్లో సెక్షన్ 18.0 కింద ఏమేమి సెర్చ్ చేయొచ్చు? ప్రాపర్టీ దట్ హ్యాస్ ఎక్వైర్డ్ ఇల్లీగల్లీ త్రూ త్రూ థెఫ్ట్, ఫ్రాడ్ అలాంటివి ఏమైనా చేసి అలా ఏమైనా తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేస్తే. Property that was made, designed, or adapted for use to commit an offense and implements or instruments that were be used in committing a crime. అంటే క్రైమ్ కోసమే వాళ్ళు పర్టికులర్గా డిజైన్ చేసి ఉంటే ప్రాపర్టీ అలా తయారు చేసి ఉంటే కనుక అది కూడా ఒక వారెంట్లో కండిషన్. The tools of the crime, such as a computer used to launch a network attack. ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఏంటి? ద టూల్స్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ సచ్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ యూజ్డ్ ఏ లాంచ్ ఆర్ ఏ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్,
Next, contraband. Contraband, property that is illegal, illegal to own, అంటే ఇల్లీగల్గా మనం ఓన్ చేసుకోవటం కానీ. This would include child pornography intended for the suspect's own use. Next, illegal drugs, prohibited weapons, and illegal gambling equipment. వాటిని కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, obscene material for commercial distribution. This would include child pornography intended for commercial distribution, as well as other materials deemed obscene that are intended for commercial distribution. Next, evidence of a crime. Next, a person. Next, search warrants and the supporting affidavits must follow strict guidelines as to form and content and the reliability of the reliable satisfaction of the magistrate who issues the warrant. From the officer's point of view, it is always preferable to have a search warrant rather than searching without a warrant, because a warrant relieves the officer of the responsibility of showing that probable case and are applicable exceptions to the search warrant requirement existed. These are the things we can search according to warrant. Next, an important note is that generally a copy of the search warrant must be served on the person in control of the premises being searched or left or posted in a prominent place if there is no one there to accept service. In some cases, courts have authorized so-called sneak and peek warrants that do not require officers to provide notification that a search has been conducted. ఓకే, మన స్నేక్ అండ్ పీక్లో మనకి వారెంట్ లేకపోయినా కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు ఆఫీసర్స్. నెక్స్ట్, ఏ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ఈజ్ ద నో నాక్ వారెంట్. Generally, officers are required to announce their presence when they serve a search warrant and identify themselves as law enforcement officers. జనరల్గా మనకి ఏంటంటే వారెంట్ ఉన్నప్పుడు వచ్చి వాళ్ళకి చెప్తాం, ఇక్కడ వారెంట్ ఉంది, మీకు సెర్చ్ చేయాలని. ఓకే, however, courts have held that the announcement is not required if it would result in danger to the life of some person or a destruction of evidence. ఓకే, మన కనుక ఒక డౌట్ వచ్చింది అంటే ఎవిడెన్స్ని డిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారన్న, లేదంటే ఎవరైనా ఒక పర్సన్ లైఫ్కి డేంజర్గా ఉందన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు అనౌన్స్ ఇట్. ఓకే, బికాస్ కంప్యూటర్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి సో ఈజీలీ అండ్ క్విక్లీ డిస్ట్రాయిడ్. మన కంప్యూటర్ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఫాస్ట్గా డెస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఈజీగా ఏముందంటే అక్కడ డిలీట్ కొడతామే కదా, అది అందుకని డెస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఆఫీసర్స్ officers with search warrants for digital evidence are often held to be justified in foregoing the announcement. Next, special problems can arise in constructing search warrants for electronic evidence because of the intangible nature of the evidence. For example, a suspect can move
platforms, operating system environment, and software applications in use. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇలాంటివి ఫిజికల్‌గా ఇలా మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఏమన్నా వస్తే గనుక ఎలా చేయాలి అంటే చెప్తున్నాడు. చూడండి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ an important if not more important to gather all the information possible about the object of the warrant in computer related cases as in one involving the search of the physical location, right? This include the hardware platforms, operating system environment, and software applications in use, as well as the network connections and configuration. This specificity will help pinpoint the types of files look for in the search and possible location where they might be stored. అంటే మన కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు వారెంట్ అంటే డేటాని ఏదో చేశారు లేదా డేటాని కెప్ట్ చేశారు వేరే దగ్గర అనుకోండి. అప్పుడు కూడా మనం వారెంట్ తీసుకుంటాం. అక్కడే అక్కడే వెరిఫై చేస్తారు అంటే అక్కడ అసలు యాక్చువల్గా లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉండయి, ఆ లొకేషన్లో ఏమైనా సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఏమైనా వాడారా, లేదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమైనా వేరే ఉన్నాయా, హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమన్నా వేరేగా మార్చారా, ఇలాంటివి నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ ఏమైనా జరిగినాయా, ఇలాంటి పిన్ పాయింట్ ప్రతి ఒక్క చిన్న పాయింట్ని కూడా ఒక సెర్చ్ వారెంట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ చూద్దాం. ఎవిడెన్స్ లీడ్స్ టు మోర్ ఎవిడెన్స్. ఓకే. డ్యూరింగ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మీడియా at a search warrant related to a gang shooting, a smartphone is seized. చూడండి. During the collection of storage media at a search warrant related to a gang shooting, a smartphone is seized. There are several computer systems to be examined and only one forensic examiner. Where do you start? Okay, ఇది పాయింట్ ప్రాబ్లం. చూడండి. ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ఏ సెర్చ్ వారెంట్ executed at a residence, two iPhones were seized along with other items. Okay, an analysis of the iPhones record some illegal messages coupled with child pornography discovered on seized computers. Investigators continued the investigation to obtain even more evidence of these crimes, including posting and grag list that were pertain to the case. Next, investigative tips ఏమిస్తారు చూడు. The forensic examiner start the first forensic examination first, right? Ideally, the first examination is the one that cries for attention as a priority. Okay, ideally, the first examination is the one that cries for attention as a priority. Next, in one case, this should be a laptop, right? In another case, it may be a smartphone or a flash drive. అంటే మనం ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయడం కోసం మనం అదే ఈ ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామిన్ చేయడం కోసం ల్యాప్టాప్ అవ్వచ్చు, స్మార్ట్ ఫోన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫ్లాష్ డ్రైవ్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఆల్ థింగ్స్ బీయింగ్ ఈక్వల్, ద స్మార్ట్ ఫోన్ మే బి గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ టు సెర్చ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఇటు ఉన్నట్లో స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మనకు బాగా మంచి ఎవిడెన్స్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు, రైట్? As in the case in point above, investigators not only examined the iPhones but requested the call details records which helped to identify victims. ఇక్కడ ఏమేమి చెప్తున్నారు? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ పాయింట్ అబౌవ్, ఇన్వెస్టిగేటర్ నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జామిన్ ద ఐఫోన్స్, ఓన్లీ ఫోన్ అబ్జర్వ్ చేయటమే కాదండి, అందులో ఉన్న కాల్ డీటెయిల్స్ రికార్డ్స్ని కూడా మనం సెర్చ్ చేయాలి, రైట్? ద ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ మొబైల్ డివైజెస్ సచ్ యాజ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కెన్ yield a wealth of evidence
and much of that evidence can place a suspect at any one location that has been either logged by GPS on the phone or through cell tower records. అంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఆ ఫోన్లో లేకపోయినా ఆ ఫోన్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ ఇది చేయండి, అలా తప్పు చేయండి, అలా తప్పు చేయండి అని పంపిస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? అట్లా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరు చెప్పినప్పుడు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నారు, ఆ జీపీఎస్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ లొకేషన్, వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారని, ఆ పర్టికులర్ టవర్ కింద ఏ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎవరెవరు వర్క్ చేశారు అనేది తెలుసుకుంటాం. సో సెల్ ఫోన్లో వాళ్ళు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు, కంపేర్ టు ద ల్యాప్టాప్ అండ్ ఫ్లాష్ డ్రైవ్. ఓకే, రైట్. Being able to create a historical location and a movement of a suspect helps prove or disprove alibis. It also helps to potentially identify locations where additional evidence may exist. Right. Other case. Although smartphones capable of geolocations through GPS logging or by embedding EXIF data in photos are incredible items of evidence for suspect locations, laptops may contain some of the same location information, as they are almost as portable as a smartphone. మనకేంటంటే ఈ ఫోను జీపీఎస్ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దానిలో ఏంటంటే మనకి ఈజీగా ఎవిడెన్స్ని వాళ్ళు ఉన్న లొకేషన్ సస్పెక్ట్ చేయడం ఈజీ అయ్యేది. ఓకేనా? మనం అదే స్మార్ట్ ఫోన్ కన్నా ల్యాప్టాప్లో కూడా ఉండొచ్చు ఇవి, కానీ ల్యాప్టాప్ ద్వారా చేసేదాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. As shown throughout this concept, the combination of investigative techniques and forensic processes helps place the suspect at a location and behind a keyboard. But these same processes help find clues and lead to additional evidence and victim identification. Of course, there is always a question of how much effort to place in an investigation in a legal hearing. In a legal hearing, right? But the unidentified victims exist. Sometimes you should consider going the extra 10 ads. The victim will appreciate your effort. Right. One more chapter. High technology crimes. High technical crimes ఎలా జరుగుతాయి అనేది చెప్పారు. కేసు సమ్మరీ. High technology crimes. In 2006లో జరిగిందంటే ఇది. సో ఆ బుక్లో రాశారు, ఇన్వెస్టిగేషన్ బుక్. Federal agents have carried out searches in at least 2 states as part of the investigation into the theft of social security numbers and other personal information from database gain particular Jain company. Right. చూడండి, Secret Service and FBI agents executed a search warrant in Minnesota, while FBI agents conducted 10 searches in Northern California. Federal law enforcement officials said Thursday. Okay, right. చెప్పారు థర్స్డే రోజు చెప్పారు ఎక్కడెక్కడ ఎత్తుకొని ఏంటంటే. The search in Minnesota is definitely the LexisNexis case. The LexisNexis case, said Mike Brooks, an FBI spokesman in Ohio. No arrests have been made in connection with the searches, okay, which were carried out in recent days. LexisNexis disclosed in March that hackers and commanded a database and gained access to the personal files of as many as 32,000 people. చూడండి, ఇక్కడ 32,000 పీపుల్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డేటాబేస్ నుండి థెఫ్ట్ చేశారు, హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేశారు. ఓకే, రైట్. ఎక్కడ లెక్సిస్ కేసు. ద కంపెనీ హ్యాస్ సిన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్స్ ఎస్టిమేట్స్
of the people affected to 3 lakhs 10,000. Right. The branches were uncovered during a review and integration of the systems of CNT. Shortly after LexisNexis bought the Boca Raton, Florida-based unit of $775 million in August. Scientist databases store millions of personal records, including individuals, addresses, and social security numbers. Customers include police and legal professionals and public and private sector organizations. Next, information accessed included names, addresses, social security, and driver's license numbers, but not credit history, medical records, or financial information. Corporate parent Reed Elsevier Group PLC said in a statement. It was the second such infiltration at a large database provider in recent months. Okay. Rival Choice Point Inc. said in February that the personal information of 145,000 Americans may have been compromised by thieves posing as small business customers. Next one is the legal. One more chapter is the legal. Searching with a warrant. Searching with a warrant. Absent one of the well defined exceptions described here, police officers must have a search warrant before searching someone's private property, including a computer. చూడండి, సెర్చింగ్ ఇది 2015లో జరిగింది. Absent one of the well-defined exceptions described here, police officers must have a search warrant before searching someone's private property, including a computer also. A search warrant is an order. A search warrant is an order that is obtained by a law enforcement officer from a judge, granting them permission to search a specific place and seize specific persons or specific things. చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఏ జడ్జ్ విల్ ఇష్యూ ద వారంటీ. He or she believes that there is a probable case that a crime was committed and that the people or things specified in the warrant will be found at the location. Right. ఓకే, మన క్రైమ్ కమిట్ అయిందని మనకి ఒక వారెంట్ రిలీజ్ చేశారండి. ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దట్ ప్రాబబుల్ కేస్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫెయిర్ ప్రాబబిలిటీ దట్ contraband or evidence of a crime will be found in a particular place. Another way to look at this is whether the items or persons to be seized will be more likely than not to be found at that specific location. Mathematically, this would equate to probability of 51%. When applying for a warrant, it's helpful to determine the role of the computer in the crime. So with applying for a warrant, it's helpful to determine the role of the computer in the crime. ఆ క్రైమ్ జరగడానికి కంప్యూటర్లో రోల్ ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తున్నారు. The computer can be considered contraband if it contains child pornography or is stolen property. The computer can also be used to store evidence such as incrementing documents. Okay. Finally, the computer can serve as a tool or instrumentality of the crime. ఓకే, అంటే మన క్రైమ్ జరగడానికి ఇది ఒక టూల్ లాగా వాడుకున్నారు కంప్యూటర్ని అని చెప్తున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ద కేస్ వెన్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హ్యాక్ ఇన్ టు ఏ కంపెనీస్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఏం జరిగింది, సీజ్ ద హార్డ్వేర్ ఆర్ జస్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. హార్డ్వేర్ని సీజ్ చేశారా, ఓన్లీ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ సీజ్ చేశారా? We know from the fourth
amendment that a search warrant must particularly describe the place to be searched and the person to things to be seized. To effectively meet that requirements, we first need to understand precisely what we need to seize. What we need to seize. In short, is it the hardware or the information held by the hardware? If the computer is contraband, evidence, or fruits or instrumentalities of crime, then we need to establish probable cause to seize the hardware. Otherwise, our is on the information alone. Particularity courts prone heavily on overlay broad affidavits that lack the particularly mandate by Fourth Amendment. Okay, affidavits should make it clear what items can be seized and what cannot. అఫిడవిట్లో ఏం చేశారు రాశారు ఏం చెప్పారు ఏ ఐటమ్స్ని సీజ్ చేయాలి ఏ ఐటమ్స్ని సీజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్లో particularly describing things that you likely have ever seen may seem like an impossible task. It's really not. Serial numbers and the like are not required. Here is some sample language recommended that any and all personal computers or computing systems located at the residence of okay to include input and output devices, electronic storage media, computer tapes, scanners, diskettes, optional storage devices, OSDs, printers, monitors, central processing units, and all associated storage media for electronic data together with all computer related operating equipment and materials. Right. How they are describing. Describing the information can be done in somewhat similar fashion. Although we probably don't know the file names, for example, it's quite possible that we would know we would know the suspect's name, the time period, and the specific crime that's being investigated. The courts are looking for some type of limiting language, asking for any and all files on a suspect's hard drive standards a very good chance of being deemed overlay broad, resulting in the suppression of any evidence found. Right. Next, establishing need for offsite analysis. Establishing need for offsite analysis. Right. The forensic analysis of a hard drive can be a very time consuming process. The forensic analysis of hard drive can be a very time consuming process. For a variety of reasons, okay, this is the best done at the lab or police station. Okay, forensic analysis మనకి ల్యాబ్ దగ్గర కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. Okay, next. For all intents and purposes, doing this at the scene contemporarily with the search should not be the first option. Okay, right. First option కాదు. Right. The search warrant affidavit should spell out in clear terms the logic and need for this practice. The reasons can include the amount of time and data involved and potential use of anti-forensic techniques as well as the need to perform this task under the more controlled conditions. Okay, right. This is one way to make this point in an affidavit. చూడండి computer storage device can store the equivalent of millions of pages of information. Additionally, a suspect may try to conceal criminal evidence. He or she might store it in random order with
with respect to file names. This may require searching authorities to pursue all the stored data to determine which particular files are evidence or instrumental of crime. This sorting process can take weeks or months depending on the volume of data stored, and it would be impractical and invasive to attempt this kind of data search. Technical requirements: searching computer systems
You should ask the following questions. First one is that does the company or complaint own the computer? Does the company or okay? If so, permission can be given to search the machine. ఓకే వాళ్ళ దగ్గర ఏమన్నా మనకి ఒక కంప్యూటర్ ఉంటే కనుక ఓన్ అయితే మనకు ఒక పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సెర్చ్ చేయడం కోసం డేటాను సెర్చ్ చేయడం కోసం రైట్ నెక్స్ట్ డస్ ద కంపెనీ అంటే సెర్చ్ ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీలో వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ సెర్చ్ చేయాలండి సెర్చ్ చేయాలంటే కెన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక కండిషన్ అడిగారు ఇది చేయాలా లేదా అని డస్ ద కంపెనీ హ్యావ్ ఏ లెగిటిమేట్ రీజన్ ఫర్ సెర్చింగ్ ద కంప్యూటర్ if not the employee using the computer could have a reason for civil litigation. Next third question, have employees been warned that the company has to right to search the mission as we will discuss in this chapter. Okay, right. Next, by warning employees that computers may be searched at any time, the employee has little to no recourse if anything has been found on his or her machines. Right. If there are no legal grounds to search the computer without a warrant, statements and any documented evidence penetrating to the incident should be collected. Statements should be include as many details as possible, providing timeline of the event, took place and what occurred. Statements should be gathered from any associated with the incident. మీరు స్టేట్మెంట్ గ్యాదర్ చేయండి ఆ ఇన్సిడెంట్కి అసోసియేట్గా ఉన్నవన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ షుడ్ బి డన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ సో దట్ మెమరీస్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ఆర్ నాట్ డైల్యూటెడ్ ఓవర్ టైమ్ నెక్స్ట్ gathering statements in this manner provides information that can be used to obtain a search warrant and can be used as evidence later after if the case goes to the trials. Okay, next case and in 2016 one more case is there, the fourth amendment for the fourth amendment rules. The fourth amendment requires that search warrants be based upon probable cause and that search warrants particularly describe the evidence being sought and premises to be completed. Right. In general, applications for search warrants in digital data cases are very specific and longer than other search warrants applications. Next, law in this area is far from settled. Courts have wrestled with questions of how much explanation is necessary to justify a computer search and how much specificity is required to authorize searching a computer once a search warrant has been obtained. Next, the probable cause to search a computer is established when there is a reason to believe that a suspect is in evidence that can be found on a computer and that computer is likely to be found a particular location. A particular location. Next, the computer search warrant authorize law enforcement official to seize a computer and search it off-site. When a search warrant authorized police to search for records or documents, the search warrant will generally over seizure of a computer from the location of the search. Once the computer has been seized, it is advisable to obtain a separate search warrant authorizing search of the computer. It is good practice for a computer search warrant to specify not only computers but other storage media that might contain evidence
Right. A search warrant authorizing the search of a computer generally authorizes law enforcement official to search all of the data on the computer, since evidence can be stored anywhere on the computer. Okay, the rapidly increasing the capacity of personal computers and privacy confidentiality of data have called into question whether restrictions should be placed on how extensive a computer search can be. Possible accommodation of these concerns includes ex ante restrictions placed by the investing judge on the search or appropriate of special master to review evidence prior to its release law enforcement for use in criminal cases. Right. Search warrants must be executed promptly, usually within 10 days of issuance. This requirement applies to seizure of the computer, not the physical search of the computer data. ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చింది కంప్యూటర్ గురించి అన్నప్పుడు కంప్యూటర్ సీజ్ చేయండి, అంతేగాని వేరే హార్డ్వేర్ మార్చడం అలాంటివి కాదు అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద కేస్.